Nele behlongo simaqapha sinamanxeba sagudla ifuna libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wona weza nendlebe mina ngizoza nendaba ngandike ngomlomo njengesiqebetho angihlale kuzona ithonto nazi ehamba phambili. Obviously we can't make any promises, but teams on the ground are doing absolutely everything they can to find them. Sifinyelele ishumi nesithupha isibalo sabantu abaphangalele ngenxa yezikhukhula zosuku olandulela uKhisimusi eMnambithi enyakatho yesifundazwe eKwaZulu Natal emva kokutholakala kwezidumbu ezintathu ezitholakele namhlanje. The court is of the opinion that the applicant poses a danger to society, especially to the women in our community. Wenqatsheliwe ibhayili umfundo neminyaka engama-21 ubudala ubafana Mahongela nobhekene necala lokubulala ubevele enkantolo yemantshi yase-Alexandra. Sesifinyelele eshumini nesithupha isibalo sabantu abaphangalele ngenxa yezikhukhula zosuku olwendulela uKhisimusi eMnambithi enyakatho yesifundazwe eKwaZulu Natal. Imvula enamandla yahlasela ngesonto ebusuku yantanta emanzini imizi eminingi kwacekeleka phansi inqalasizinda kwemuka ngisho nezimoto zabantu. Abantu abathathu basanyamalele ngemuva kokuthi izikhukhula zidlule nempilo yabantu abayishumi nesithupha eMnambithi KwaZulu Natal. Izidumbu ezintathu zitholakale namhlanje nokwenza isibalo sabantu abashone ngezikhukhula zosuku olwandulela usuku lukaKhisimusi sifinyelele eshumini nesithupha. Ithimba labatakuli-ke lithi lenza konke okusemandleni ukuthola izidumbu zabanyamalele, kepha ukungenisa komfula kwenza kube lukhuni ukuqhuba umsebenzi wokuthungatha. There's a lot of debris to contend with, which makes searching difficult, obviously having to search through the debris on site. And up until yesterday, it was still raining in Ladysmith, meaning the rivers are still full, they're still fast flowing, also hampering efforts because rescuers have to put their own safety first. Njengamanje sebeyishumi nesithupha abaphangalele kule nhlekelele yezemvelo, kepha-ke isekhona inhlansi yethemba lokuthi izisulu zizotholakala. We can't make any promises, but teams on the ground are doing absolutely everything they can to find them. Kudutshwe ithimba losizo oluphuthumayo kanye nabatakuli abasebenzisana nophiko lwamaphoyisa lwezinja ezihogelayo iK9. Amaphoyisa aseMpumalanga kanye nombutho wezokuvikela bahlenga owesilisa sekhulile oneminyaka engama-56 ubudala emfuleni Komati eKomati Board kukholakala ukuthi uMike Turner uvaleleke emotweni yakhe ngesikhathi ezama ukwela umfula obugcwele izolo ebusuku. Owesilisa uvaleleka amahora ayishumi nesithupha ngaphambi kokuba athole usizo. Uthi ngesikhathi kwenzeka isigameko ubeziphumele nje ebuka le ndawo njengoba evakashile ngayazi kodwa ubesesebenzisa inavigator. Uthena uvaleleke emontweni ngehora lesishiyagalombili izolo kusihlwa kanti akekho kwazile ukumsiza kuze kwafika amaphoyisa kanye nombutho wezokuvikela. Quite traumatic. I tried to keep calm as much as I could. I didn't know whether the water was going to get higher. Fortunately, it didn't. And then when daylight came, I saw there was a lot of people there. So I just kept hoping everything was going to be all right. I knew it was going to be difficult to get hold of me because the water was so powerful. Uthena ubonga bonke abakwazile ukuhlenga impilo yakhe kanye nabakwazile ukuhlala naye ebusuku bonke. Relieved, very grateful to everybody. The guys who stayed all the night, the helicopter guys. Yeah, I don't want to do that again. Amaphoyisa athakathazekile ngesibalo sabantu okubikwa ukuthi bayaminza. We really advise people, especially low felt. We know when it drains like this, we normally experience this kind of drowning. And we will always advise people not to swim in areas that they don't know, not to drive in the low-lying bridges. And you know, when it rains like this, they try to to extend their journeys. If they were supposed to leave today, let them postpone it for tomorrow or when the rain has subsided. Njengoba kusalindeleke izimvula kulesifundazwe iziphathimandla zixwayise umphakathi ngokuthi ugweme ukuhamba eduze kwemifula kanye nokuwela amabhulohwe.
Inkantolo yemanje Alexandra imenqabela ibhayili ubafana Mahongela owumfundi oneminyaka engama-21 ubudala. Lo mfundi ubhekene nezinsolo zokubulala uthisha wakhe uKirsten Glaze, ukuphanga, ukudlwengula kanye nokucija itulo lokubulala. Imantshi ithe uMahongela uyingozi emphakathini. Kuthathe izinyanga ezimbili ukuthi inkantolo iphothule ukulalela isicelo sebhayili kaMahongela. The evidence presented indicates that Kirsten Glade was brutally assaulted with a blunt object, and possibilities of strangulation, smothering, or neck pressure cannot be excluded. Given the prima facie case against the applicant, the court is of the opinion that the applicant poses a danger to society, especially to the women in our community. The applicant disposed of her clothing, potentially eliminating valuable evidence, and failed to report his discovery to the South African police or security officers, either directly or anonymously. The court is of the opinion that the applicant took deliberate measures to avoid detection, eliminating any evidence that could incriminate him. Consequently, the court believes that the applicant did not flee the province because he believed that all evidence leading to him had been destroyed. After thorough consideration, taking into account the applicant's version and the evidence tendered by the state, the court finds that the applicant has not discharged the onus of proving any exceptional circumstances that would, in the interest of justice, permit his release on bail. Therefore, the applicant's application for bail is denied. The court is of the opinion that the state has successfully established a prima facie case regarding premeditated murder. Ithimba labameli bomsolo alithike lesinqumo lizosiphosela inselele ngoMasingana wangonyaka ozayo. Njengoba ukhetho lukazolonke ngonyaka ozayo selusememe kulindele ukuba lushube kakhulu indlela yokuyiphatha kwamaqembu nayo izobiqashwe ngeso lokhozo ngodibazo ukhetho bathiza amaqembu enenkululeko yokukhuluma kodwa kumele abale amagama awo kanjalo nendlela enza ngayo izinto lokhu kulandela inkulumo elumelile yomholi wePatriotic Alliance uGayton Mackenzie. Iningizimu Afrika ivivele ukhetho lukazwelonke. Amaqembu ezombusazwe enza konke okusemandleni ukuzakhela ugazi kubavoti. Umholi wePatriotic Alliance uGayton Mackenzie ugcizelele umbono wakhe ngabokufika kuleli. We don't want illegal foreigners here. Where the PA, after we've been sworn in, I'm going straight to Rahima Musa Hospital, where we're going to switch off the oxygen of illegal foreigners. uTerry Zelane wesikhungo i-Institute of Election Management Services in Africa uthi amaqembu ezombusazwe ayazi ukuthi kumele aziphathe kanjani ngalesi sikhathi. Political parties, before they participate in elections, have to sign a code of conduct, basically binding themselves to the provisions within the code of conduct. And all individuals who are coming as candidates of a political party, there is a particular form that they sign. That form, it's actually committing them to adhere to the provisions as contained within the code of conduct. Iphini lesikhulu sekhomishana yokhetho uMasejo Shibori uthi abezombusazwe kumele bahloniphe namalungelo abanye abantu uma bekhuluma. Uphinde wathi IEC ayinawo amandla okuqondisa izigwegwe labo abaphula imithetho yezokhetho ngaphandle kokubayisa enkantolo yezokhetho. Commission cannot impose a sanction. All it can do is to refer that matter to the electoral court for the electoral court to meet out the requisite functions. Acela emakhulu ayisithupha manje amaqembu ezombusazwe abhalise nekhomishana yokhetho kanti angamakhulu amathathu namashumi ayisithupha kuwo alungele ukuba yingxenye yokhetho lwangonyaka ozayo nokulindeleke ukuba libanjwe phakathi kaNhlaba noNcwaba ngonyaka ozayo. Bokelisa siqwetho lapho mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi Ngimi nje ngingasho ukuthi ufana nobaba wami ngoba abazali bethu bashona sebancane kakhulu. So ukukhula kwethu sikhuliswe uye vele. Ungqongqoshe zemidlalo uciko namasiko uZizikodwa uthi inkakha engumbhali wemidlalo yeshashalaze ibiphinde iqambe izingoma umbongeni ngema ifanele umngcobo nesizotha.
Asikubingelele mbukeli uma busanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi sifinyelele 16 isibalo sabantu abaphangalele ngenxa yezikhukhula zosuku lwendulela uKhisimusi eMnambithi enyakatho yesifundazwe eKwaZulu-Natal ngemva kokutholakala kwezidumbu ezintathu okuyidumbu ezitholakala namhlanje. Mbukela sekukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifundayo uzoyithola njengoba zinjalo. Ongqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko uZizi kodwa uthi inkakha eumbhali wemidlalo yeshashalazi ebiphinde iqambe izingoma umbongeni ngema ifanele umncwabo onesizotha ukodwa obekhuluma eQueensburg eThekwini ngesikhathi eyobhonga emswaneni kwangema ngemva kokuguqa kwaleli iqhawe ungema udlule emhlabeni ngolesithathu ebusuku engozini yomgwaqo eyenzeke esifundazweni Eastern Cape ubeseneminyaka engama-68 ubudala. Umnumzana umbongeni ngema ongasekho uchazwe njengomuntu obewuthanda futhi ewukhathalele umsebenzi wakhe. Phakathi kwabahambele umndeni wakangema kubalwa abamaciko, amalungu esishayamthetho esifundazweni nabaholi bezenkolo. Umndeni uthi ugcemeke ingozi ngeqiwantwala ngokudlula ngokuzuma kukangema emhlabeni. Kimi nje ngingasho ukuthi ufana nobaba wami ngoba abazali bethu bashona sebancane kakhulu. So ukukhula kwethu sikhuliswe uye vele. Saya esikoleni sifundiswa uye usenzele konke nje wasifundisa nakule field akuyo wasiqeqesha sesafika lapha sesikhona. Abamaciko bathi bazomkhumbula ngokufaka isimilo nokudlulisa ulwazi lakhe. Imkhumbula ngeingoma zakhe eziningi evesane ishaye nje esikhokosini singalo ishona le nale. So ngimkhumbula nje ngazo ukhumbule Sarafina yaduma umhlaba wonke ukubhala kwakhe bekusezingeni eliphezulu kakhulu. So ke kahle silahlekelwa kakhulu ezamaciko nje ase-Afrika kuzokhumuleka iqhaza elenziwa umbongeni from kudala kuze kube imanje nanokuthi ke thina iKZN uyena umuntu ebesimsebenzisa kakhulu kuma workshops ethu ukuthi asicobelele ulwazi abuya nalo phesheya. Uchazwe njengomuntu obesebenzisa ubuciko bakhe njengethuluzi lokulwela inkululeko. We hope that soon the family will be comforted by whatever decision that is taken. But we think that he deserves a very dignified send-off. We thank him for his role. It's a sad moment, but I think it's a moment to celebrate the role of art in the liberation struggle, but the role of art in a democratic South Africa, because he continues and he continued to play and demonstrate that role. Umndeni usazophothula izinhlelo zomncwabo. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Izakhamuzi zasesifundazweni Eastern Cape ikhathazekile ngezinga eliphezulu lobugebengu njengoba kungamaholide asehlobo nje kuqhekezwe inqwaba yemizi kulesifundazwe. Amaphoyisa athi ke asebophe abasolwa abacela ezinkulungwaneni eziyishumi-15 ngamacala abucayi afaka phakathi awukubulala kanye nokudlwengula. Abahlali bakhalazela ukungabonakali kwamapolisa kwanokucotha kwawo kuyena matyala njengoko izindlu ezimiwe ngamanina zingamaxhobo oqhekezelwe ezilalini ezidolophini kuvama ukuphangwa kwabantu ngokungenalusini. No, asikho safe no special ebusuku naxa kubhizi ngeweekends yabo akho safe nalapha emini nokoneka impahla ukwazi koneka impahla kuba wenze iwashing fanele uyoneke egadini. Thina singabantu abangomama abasihlela ungcungcutheko uyeqonda ngoba kaloku kusekuhleni uthi usalele uve into ekhabicango pha okanye enqonqozayo ngobusuku umuntu onqonqozayo ngobusuku ombuza ufuna ntoni akhompendulo. Isebe lezemfundo ephondweni lithi izakhiwo zezikole zisindi kule ngxaki yokuqhekezelwa. Sinazo izikolo eziye zibe kanti ziba lixhoba loba ziqhekezwe ezinye kuthathwa imaterial engaphakathi ezinye kuthathwa izixhobo zokufunda zabantwana. Amapolisa ephondweni athi enyukile amatyala okubulala nokuzama ukubulala kwexesha leziyunguma. Boneke kuso icases ezifana nemurder ne-attempted murder, i-rape, i-assault GBH zinyuka kancinci. Kodwa ke ephondweni into esiyenzileyo sibambile abantu sibale abantu abayi-15,697 esele sibabambile for i-serious cases eprovinsini. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC eMonti.
Isigungu esisebenzisana namaphoyisa ukulwa nobugebengu i-National Policing Forum sesinxenxe umphakathi ukuthi ubike ngazo zonke izigameko ezenzeka emphakathini kwazise le nhlangano ithi izama ngayo yonke indlela ukulwa nobugebengu. Lokho kulandela ukuthi osolwa ngokubulala iphini likasihlalo walesigungu uLulama Dinginto elaxazwe isicelo sebheyili enkantolo yemantshi yase-Athlone eKapa esifundazweni i-Western Cape. Umsolwa uboshwe eGraafrenet e-Eastern Cape ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso emva kokubulawa kukaDinginto. Ubhekene namacala amane okubalwa ukugqekeza nokuphatha isibhamu phakathi. Inkantolo ikhiphe umyalelo wokuba engadalulwa njengoba uphenyo lusaqhubeka. Ishoshovu zomphakathi zithi ziyakwemukela ukuthi akasifakanga isicelo sebheyili. There is a general sense of fear, which is understandable within our ranks of our membership, of people, especially in the hotspot areas, who are feeling threatened by criminals. But what we are saying is this fight that we are in to make sure our communities feel safe and they are safe and crimes are being prevented is something that we are continuing because we want to uphold and keep the legacy of people like Goofy alive. uDinginto usechazwe njengesishoshovu ebesilwisana nobugebengu ngokuzimisela nesebenze ubusuku nemini ukusiza umphakathi. Umsolwa ovele unamanye amacala angaphambilini usechazwe njengesigebengu esaziwayo. Umbuso uthi usalinde umbiko wesibhamu kanye nokuhlolwa kwesidumbu. Umuntu naye onohla olude lwamacala akufanele ukuthi abekwe wona navele ebekwe wona ebevele efunelwa wona. Esithembayo ukuthi amaphoyisa azokwenza umsebenzi oyiwo kwenzela ukuthi mhla efike ecourt ebuya ngoFebruary lowo azobe buya ngawo icala lakhe libe liqine ngokwanele ukuthi angayitholi intuba yokuphuma. Lolu daba sehlehliselwe umhlazi ngama-20 kuNhlolanja njengoba kusazoqhubeka uphenyo kanye nokuqokwa kommeli omusha. Ngesikhathi kuzwakala indaba zokuthutha boBester owalahlwa icala lokubulala kanye nokudlwengula weqa ejele laseMangaung eBloemfontein kanye nokuthi akazibulalanga ngokuzithungela ngomlilo kwaqubuka imibuzo ethi kaze sikabanikele isidumbu esatholwa sinqunqiswe ngomlilo esitokisini uBester ayihlala kuso ngoNhlaba wanyakenye. Kwasekuphele isikhathi esingangonyaka uKatlego Bering enyamalele umndeni wakhe wavula icala lomuntu onyamalele esiteshini samaphoyisa waya nasemakhazini kahulumeni. Iziphathimandla zazilithalalisela lolu daba kepha konke lokhu kwashintsha ngombasa walonyaka uma kuzwakala ukuthi empeleni uThabo Bester akazange ashone ejele iG4S eMangaung. Initially, when the police came requesting DNA samples, they did not disclose that they were testing against someone they suspected was my son. They only told me because I reported a missing person and I was among those who were being tested. uBering wayesevele eshonile ngesikhathi isidumbu sakhe sifakwa esitokisini sikaBester ukuze sinqunqiswe kuhlelwe itulo lokwenza sengathi uBester ushonile. Lokhu ke kwashiya umndeni okhungathekile. Evidence that came out today was very devastating, shocking, and sparking anger, to be honest, and it's just unbelievable everything that one heard from this courtroom today. Umndeni wabe usuvulela icala umnyango wezempilo esifundazweni kanye nenkampani yonogada iG4S Security Services eyanikwa inkontileka yokuphatha isikhungo sokuhlunguleliswa kwezimilo saseMangaung. We don't know anything as yet. That is why we had to lay criminal charges, because we want answers as the family, you know. We want answers as to, is it true that the body, when the police were made aware that my son's collapsed as it was claimed, if there were injuries or no injuries, if my son was still alive when he was discovered. uBering wabekwa endlini yakhe yokugcina ngoNhlaba walonyaka.
Mbukele sibeka lapha bese kuphathele zona kusasa bakhonoza kwethu neindaba zesiXhosa thina siyabuya ngesonto kusihlwa wena sale kahle.